Me llamo Soledad Suárez Rubio, soy profesora del área de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, y estoy dentro del proyecto de finanzas descentralizadas. Qué bien, qué interesante. Porque en los últimos años se habla mucho más de la digitalización de datos y de nuevas formas de ofrecer servicios financieros. Tales conceptos como el open banking o open finance aparecen cada vez más en los medios y en las normas europeas. Sería interesante conocer cómo se gestionan los datos financieros de los usuarios con estos servicios financieros y por eso, ¿qué, qué entendemos por Open Finance y por qué se habla tanto de él en la Unión Europea y en qué se diferencia el Open Finance del Open Banking tradicional? Sí, bueno, pues, por ejemplo, cuando nosotros usamos aplicaciones bancarias o contratamos un seguro o solicitamos un préstamo, generamos una gran cantidad de información. Hasta hace poco, esa información estaba prácticamente como encapsulada o encerrada en las entidades financieras, en cada entidad financiera. Sin embargo, desde la Unión Europea se está intentando que esas finanzas sean abiertas. Es decir, el concepto de Open Finance es un concepto en el que ha ido evolucionando desde los inicios del Open Banking hacia pues esta regulación que quiere hacer la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para que estos datos financieros de los clientes, no solamente datos bancarios, sino se amplíe estos datos financieros pues, a datos, por ejemplo, de seguros o, como ya te he dicho, pues datos de inversiones o de ahorro y demás, pueda el usuario exportarlos, digamos así, ofrecerlos a otras entidades financieras, ¿vale? Siempre con el consentimiento del cliente. Es decir, que se abran esos datos que tienen los bancos de los clientes y ya no estén ahí encerrados en cada entidad. Entonces, el concepto de Open Banking, como lo habrás oído, pues más pues para eh, cuentas bancarias o para servicios de pago, pues se intenta abrir más a estos nuevos servicios financieros eh, y que se abran las cuentas al banco para abrir como un nuevo ecosistema financiero, siempre bajo las reglas de la Unión Europea. ¿Y qué impacto tiene el Open Finance entonces en la gestión de los datos del usuario financiero? Bien, pues para que sea de este intercambio de datos financieros y que funcione, no es solamente necesaria la tecnología, es también necesario pues que haya un marco jurídico adecuado y claro para saber quién puede acceder a esos datos, quién debe facilitarlos y quién toma la decisión final de ese acceso. Entonces, existe una propuesta del reglamento FIDA por parte de la Unión Europea que habla de tres usuarios, tres figuras principales. Una sería el cliente como protagonista y es la persona que autoriza el acceso a sus propios datos. Otra, otro titular de otra parte sería el Financial Data Holder, que este es esa entidad que tiene los datos, por ejemplo, el banco o una aseguradora. Y también estaría en un tercer lugar el Financial Data User, que es esta tercera empresa que va a recibir los datos del usuario siempre y cuando tenga el acceso para prestar un servicio financiero. Entonces, la clave de todo esto es que todo va a girar en torno a la propia voluntad del cliente, en que haya un uso limitado de esos datos financieros para la finalidad que se ha autorizado. Entonces, desde este punto de vista, la gestión de datos del usuario pues va a tener un mayor control al que actualmente tiene sobre sus datos financieros, porque podrá determinar este cliente qué datos van a darse, cómo se van a gestionar, va a poder ver ese control real, va a poder ver con qué empresas van a tener esos datos, con quién se comparte, la duración, incluso puede retirar el permiso para que accedan a esos datos. Con lo cual, tanto las entidades financieras
como las plataformas digitales van a tener que gestionar de otra forma los datos del usuario. Van a tener que apostar por mucha mayor transparencia, que haya más seguridad y trazabilidad, evitando pues una gestión un poco opaca o unilateral como se venía dando casi hasta ahora. Qué interesante. Y entonces, ¿cuáles son los principales beneficios y riesgos del Open Finance para los usuarios? Bueno, pues realmente muchos de los datos financieros de los usuarios son datos personales, con lo cual esta propuesta de reglamento FIDA va a tener que, que compartir o que convivir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Con lo cual va a tener que respetar principios como el consentimiento informado, la finalidad limitada, la minimización de datos y la seguridad. ¿Vale? Entonces, el riesgo realmente está en que ese consentimiento del usuario no sea un simple clic que va a dar en esa aplicación, por ejemplo, informática para dar los datos, sino que las autoridades europeas lo que quieren es que el consentimiento que se da en el Open Finance sea real, sea libre y además comprensible, no solamente técnico. Entonces, todas estas innovaciones tecnológicas financieras tienen ese riesgo, pero además también hay una preocupación jurídica importante. Sobre todo pensemos en el caso de los datos personales y sobre todo sensibles, por ejemplo, los datos de un historial médico, que son muy codiciados por las entidades aseguradoras, con lo cual la protección de esos datos es esencial. Entre los beneficios que podemos ver, pues podrían destacar, por ejemplo, que se dé al usuario unos servicios mucho más personalizados para cada usuario, que haya una mayor competencia entre estas entidades financieras y además que se dé más capacidad de elección al usuario para tener ese servicio financiero adecuado. Y como riesgo, pues también destacaría que podría darse una mercantilización excesiva de sus datos personales, por eso hay que tener mucho cuidado. También se podrían crear perfiles discriminatorios para determinados usuarios en relación a estos servicios financieros o que incluso se pueda llegar a perder el control real de esta información, con lo cual es esencial tener un marco jurídico, pero también tecnológico, y lograr un equilibrio entre la innovación económica y la protección de esos datos del usuario financiero. Oh, qué interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hello, everyone. My name is Pierluigi Perri. I'm professor at the University of Milan, where I teach information security, privacy, and protection of sensitive data, and data protection law and artificial intelligence. It's a pleasure to be here. Thank you. It's a pleasure to have you. Maybe we could start with what is cybersecurity and what are their issues? Yeah, well, cybersecurity. Just to frame my view of cybersecurity, I am a professor at the law school, so I work on cybersecurity from a legal point of view. And cybersecurity is one of the top priority of the agenda of the European Union and of Italy, that is the country where I live. Why cybersecurity is so important nowadays? Cybersecurity is important because is the basis of the functioning of the network, and all the services that rely on networks depends on strong cybersecurity measures that can help to protect the data, to protect transaction, to protect also the financial transaction that happen in on the networks, on the digital networks. This is why, for example, in the last 2 years, an important piece of legislation was enacted, that is the DORA. DORA is a Digital Operational Resilience Act, is a regulation that is specifically
for the financial entities, and it aims to bring the financial entities, which are not only the big bank or similar, but also small actors that works and that are connected with the financial system, with their systems, computers, networks, and so on. So all of these subjects needs to reach an adequate level of cybersecurity and an adequate level of cyber resilience. This is why the financial system is probably one of the most interconnected systems that we have. This is why there is a strong risk of propagation when we have a cybersecurity matter that happen for a financial institution. And in order to stop and to contain the possible damages that we may have in case of a cybersecurity attack harming a financial actor, it is important that all the subjects that deliver financial transaction stay strong and exchange information on the possible attacks in order to increase their level of cybersecurity. Oh, that's interesting. And can you share some case examples? Any important things that happened recently regarding cybersecurity? Okay, especially in the world of decentralized finance, we had an important attack that happened 18th of April, so um, more or less 15 days ago. It was the platform KelpDAO that had an attack on the generation of token, so exploiting a vulnerability on the protocol of the smart contract. They were able to create false tokens, and with these false tokens, they create false transactions for an amount between 290 million, 295 million. Was one of the most huge attack, and according to the analyst, this bring the concrete risk for this year, 2026, of about 1 billion 200 million risk related with cybersecurity on decentralized platforms for finance. Wow. And so are these typical attacks, or what other typical attacks do you have that can harm DeFi platforms? Well, because it's quite a complicated infrastructure, we can say that the attacks are generally speaking sophisticated attack. So we go with specific malware, which are not the general malware that usually everyone receive in his or her mailbox, but are a specific attack that can that can target, for example, the supply chain in order to exploit after with a backdoor system the vulnerability of a supply chain provider of a provider of the platform, or that can, in the case of KelpDAO, can exploit a vulnerability in the protocol of the smart contract, because often the protocol of a smart contract is publicly available, so it is possible also for the attackers to understand where the code has vulnerabilities, so where they can attack. But besides this very high-level technical attack, they can also the attackers can also use more common way of attack, and probably the most common way is the phishing. Everyone knows what phishing is, but just to repeat, the phishing is the attack that aim to get the credentials of a user, sending some or impersonating someone who can
normally has the access to this information. For example, the typical attack in the financial sector is an email apparently, allegedly sent by the bank asking for the credential in order to access to the home banking platform, and in the case of an attack, is not the real bank sending this email, but are attackers that can create an exact clone of the web page, of the information of the original bank. So it is a very good trap for the user, for the unaware user, that can add his or her credential, and so give this important information for accessing the platform and all the financial instruments. And now phishing is becoming more and more sophisticated, because together with the email or with a possible form of contact with the victim, they also add a phone call or a more close way to increase the trust of the victim for the attacker. So the victim is really convinced that maybe he's speaking on the phone with an employee of the bank, or that he's receiving messages related with unauthorized operation, for example. And so it is important to run and to enter into the platform, into the home banking platform, in order to stop an unauthorized organization. So if we just want to draw the typical steps of a phishing attack, usually it is based on the urgency to do something. If the victim doesn't do the action that is required, the attacker foresee an important loss, an important economic loss for the victim, and so the victim is quite pushed to do this kind of action that can be the sending of credentials, the sending of multi-factor authentication credentials, and so on. And when the attackers has all the piece of information that they need, usually they stole what is necessary for them, and they transfer the money or the other digital goods to some countries without the possibility to have cooperation to stop the illegal activity, or with very difficult cooperation to stop the legal activity, and after they can transfer the money as real money, and so the attack finish with a victim stealing a certain amount of money or digital goods. Wow. But you that's why you exist, and that's why you're doing also your work, right? So that is prevented of not happening, basically. Yes. Yes, the cybersecurity has usually it has two functions. The first is to prevent, the second is to control the damages. So we can assume also in the area of cybersecurity that something happened, but if I have the correct means, I can close the damages, I can control the damages at the minimum level possible. Right. Fantastic. Thank you so much. This was an honor. It was an honor for me. Thank you very much.